Bismillahirrahmanirrahim. Sir, I'll start my budget speech. हिकिड़ो सिंधीअ में शेर पढ़णु चाहींदुसि आहे असांजे हिन ऑनरेबल ऑगस्ट हाउस जो मेंबर साईं सरदार शाह हुन जो शेर आहे उन खां शुरूआत कंदुसि अगरि इजाज़त हुजे। वरी इश्क जी का इमारत अॾण लाइ ग़मनि खे मिटीअ में गॾींदा अचूं पिया, अंदर में नयूं के उमीदूं खणी नए सिर सिंध अॾींदा अचूं पिया। Mr. Speaker, sir, I feel humbled to begin with the name of Allah subhanahu wa ta'ala for his countless bounties upon me, my leadership and the Pakistan People's Party. That Allah chose me to serve the people of the second largest province of Pakistan, and it is heartening that we will complete consecutive third term in August of 2023. Sir, I also feel privileged on my ultimate standing before this August House to present the annual budget for this tenure. This budget is truly reflective of noble vision of leadership of Pakistan People's Party, its founder chairman, Shaheed Zulfikar Ali Bhutto, Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto, Chairman Bilawal Bhutto Zardari, and President Asif Ali Zardari, of a prosperous and inclusive Sindh, wherein the fruits of development will reach all the regions and citizens, especially the underdeveloped areas, our youth, farmers, women, traders and senior citizens. Mr. Speaker, sir, I'd just like to lay the history of budget making in this August House. As you know, Sindh was separated from the Bombay Presidency in 1935. The first budget in this assembly was presented on the 3rd of August 1937 by Sir Ghulam Hussain Hidayatullah, who was then the Chief Minister Sindh and also held the finance portfolio. Since then, after that, 58 budgets have been presented, and today I am presenting the 59th budget in the Provincial Assembly of Sindh. Sir, I feel honored and humbled that out of these 59 budgets, there have been several finance ministers, chief ministers who presented budgets. I have been associated with 14 of these 59 budgets, almost 25%. Today is my 12th budget speech in this August House, and I have had the honor of presenting more than double the number of budget speeches by any other finance minister or chief minister before. And sir, I am truly, truly humbled for my leadership to have given me this honor. I am truly humbled and thankful to Almighty Allah for giving me this opportunity. Sir, Sindh has recorded unprecedented development during the last 5 years despite natural disasters of COVID and floods, which imposed an additional burden of ₹100 billion on the provincial economy and toppled the entire development portfolio. It compelled us to redirect our focus to post-flood restoration and slow down restoration and rehabilitation activities. Besides, massive global economic slowdown and scarce financial resources also forced the government to take unpopular decisions for economic and financial stabilization. Here I must acknowledge the support and assistance extended by the provincial cabinet of this House for the effective and efficient implementation of austerity measures and public policies that facilitated the general public to brave such testing times of political, social and economic uncertainty. Sir, the next year's budget, our motto for the budget, the motto of the government of Sindh is revitalizing prosperity. We want to follow a path to economic recovery and resilience against climate change. The government is determined to create a path towards economic recovery while proactively addressing the urgent need to tackle climate change. So the key pillars for the budget 2023-24, and I'll go into more detail later, are economic stimulus recovery, climate change adaptation and mitigation, green
and sustainable initiatives, social welfare and human development, infrastructure development, good governance and transparency. So before I talk about the budget, I'll talk about a little about last year and the multiple crises that we faced in view of the rain and flood devastation last year. Despite having deep sentiments for COVID, rain and flood affected people who exhibited resilience, determination and strength in the face of life-threatening challenges, I am pleased to inform this August House that with the consistent implementation of flood response strategy, Sindh government has successfully combated the floods like we bravely fought the menace of COVID-19. मुझे इधर एक शेर पढ़ लेता हूँ. ये जब ये कोविड का और उसके बाद ये फ्लड्स का सारा हो रहा था उसकी मुनासिबत से है. जिसको तूफान से उलझने की हो आदत मोहसिन, 630,000 plastic tarpaulins, 3.95 million mosquito nets, 2.55 million ration bags, 1.84 million blankets, sanitation kits, and a lot more essential items for daily living. During the flood and rain emergencies, 26 mobile hospitals were deployed in 16 districts to provide health facilities to the flood and rain affected people. More than 190,000 people were treated with free medicines, and more than 20,000 lab and other tests were conducted by the mobile hospitals only in 46 days of the emergency. To ensure effective operation and maintenance of these mobile hospitals, we have allocated rupees 556 million for the financial year 2023-24. UNHCR and UNFP also assisted with the supply of food items to the affected areas. In addition, we are grateful to the federal government who distributed through the Benazir Income Support Program. And Mr. Speaker, and all the colleagues here would remember that after the Shahadat of Mohtama Benazir Bhutto, President Asif Ali Zardari initiated the Benazir Income Support Program. This has been a flagship program for all governments since then. And this flagship program which President Zardari started, this was the vehicle which enabled the federal government to provide assistance to the flood affectees in a swift and efficient manner. So I am grateful to the federal government, I am grateful to the Benazir Income Support Program for providing the necessary immediate cash relief to the flood victims in the province of Sindh as they did in the rest of Pakistan. So Shaheed Mohtama Benazir Bhutto, even after Shahadat, is in everybody's hearts in the entire Pakistan, and it was due to Shaheed Mohtama Benazir Bhutto that this money was available to the people. And as I said, President Asif Ali Zardari, who had initiated this program, he should be given all the credit for giving us such a vehicle which we can immediately use and provide flood assistance to people. So the government of Sindh, in addition to the immediate relief, we have negotiated, and I'll talk in more detail later on, about $1.7 billion from the World Bank for 5 projects, and we secured another $200 million from the Asian Development Bank. I'll talk in more detail about this later. So before I move to the budget numbers and the budget of 2023-24, I want to apprise the House about the global and national economic nosedive that we faced in the last few years. Sir, it is imperative for me to apprise the August House about the existential crisis the government is currently going through due to the dismal performance of the previous federal government, both in terms of geopolitics and geoeconomics. The subversive national economic policies, governance failure, excessive external borrowing, foreign policy fiasco, and monetary and fiscal policy debacle coupled with global economy meltdown due to enormous challenges like inflation, climate change, the war in Europe, and supply chain disruptions due to COVID and geopolitics caused severe economic problems, inflated commodity and utility prices, surging oil prices, and unfortunately rising consumer price index. ये पिछले जो 3 साल गुजरे हैं, सर एक और चीज मैं इधर बताना भूल गया,
The key to progress is stability. By the grace of Almighty Allah, because of the leadership of the Pakistan People's Party, Sindh has remained stable for the last 5 years. आजकल लोग इस्तेहकाम की बात कर रहे हैं, हम तो इस्तेहकाम खुद हैं जी, हमने आपको दिखाया है। आपको मैं स्टेबिलिटी की क्यों बात कर रहा हूं? ये मेरा 5वां बजट है इस साल। एक ही फाइनेंस मिनिस्टर, फेडरेशन में इन 5 सालों में 6 फाइनेंस मिनिस्टर्स गए हैं। तो इस्तेहकाम लाएगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाएगी, सिंध में ला चुकी है, इंशाल्लाह ताला फेडरेशन में लाएगी। और इन पिछले खास तौर पे पहले 3.5 सालों के दौरान इन्होंने समझा कि जो अपनी सत्य करे, योर सेल्फ स्टिल अ विक्टिम ऑफ दोज, और जो तंग कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, तो शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे ये रेत की दीवार की तरह कुछ पार्टी एक बिखर गई अभी, ये कुछ होगा। लेकिन मुझे यहां अगेन मैं आज हिम्मत इसलिए कर रहा हूं, जब सारे दोस्त बैठे हैं, कि शेरो शायरी मेरा इट्स नॉट माई फॉर्टे, आप सबको पता है। लेकिन अब ना रऊफ सिद्दीकी है, ना दूसरे फेडरल मिनिस्टर बन गया, अब इनमें दम नहीं फैसल चलवानी है। तो मैंने आज इस्तेदा की है कि कुछ शेर और शायरी मैं भी कर लूं, नहीं तो हमेशा मैं गलतियां कर जाता हूं, आज भी शायद करूंगा, लेकिन हर वक्त सीखने का कभी काम खत्म नहीं होता। तो मैं फहीम जो का पूरी का एक शेर पढ़ना चाहूंगा, जो कि इस मुनासिबत से कि जिन्होंने कोशिश की थी। वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। हम और ज्यादा ऊंचा उड़े हैं इन 3.5 सालों में। उसके बाद और इसकी प्रूफ मिली है अभी जब इलेक्शंस हुए हैं लोकल गवर्नमेंट की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सारे सिंध के सब डिस्ट्रिक्ट्स को स्वीप किया है। तो जितना दबाओगे, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की पार्टी और ऊंचा उड़ेगी इंशाल्लाह। Sir, it is unfortunate that the people in Sindh have to endure fallout of ever higher inflation at about 40%, with negligible anticipated growth rate for next financial year, while fuel and energy prices have also risen up to 50%. Mr. Speaker, a weak economy is always prone to setbacks in negotiation with IMF and development partners for its inability to fulfill compelling demands for signing hardened terms only for the sake of strengthening foreign exchange reserves, as Pakistan has been facing since natural disasters entrapped the nation. However, despite being entangled by multiple crises, Sindh proved to be a responsible federating unit and consented to fiscal management to maintain a cash surplus of rupees 184 billion for the current financial year 2022-23, according to the federal government's commitment with the IMF to secure the required bailout package. Notwithstanding all this, the Pakistan People's Party's dauntless and unwavering resolve to face crisis-converted threats into opportunities. We revised the entire development portfolio and set priorities aligned with the emerging post-flood demands. We recognized the need for adaptability and strategic decision-making. We carefully evaluated our priorities, ensuring that every rupee invested delivered maximum value. Our commitment to the people of Sindh remains unwavering, and we will spare no effort in overcoming the current economic challenges as we take inspiration from this quote of the father of the nation, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, and I quote, "With faith, discipline and selfless devotion to duty, there is nothing worthwhile that you cannot achieve, and inshallah we will achieve." May Almighty Allah bestow us with the courage and capacity to serve the people of Sindh on the vision and principles set forth by our founding father, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Social Welfare Council in Karachi will benefit from an increased grant aid of rupees 30 billion. Similarly, rupees 1.545 billion has been kept for various social welfare protection initiatives in Karachi, Dadu and Khairpur. Sindh government, I'll briefly talk about information technology. Sindh government has taken special measures to equip all departments with advanced technologies to bring them at par with sister provinces. Budget estimates for 2023-24
for this sector stand at rupees 1.24 billion against current year's allocation of rupees 361 million. Funds will be utilized for implementation of following activities. The security surveillance cameras at worship places of minorities. The scheme will continue in fiscal year 23-24. The project involves establishment of modern high-tech surveillance and monitoring system at each place of worship. Larger locations will have 16 or more cameras as per requirement. Medium-sized location will have 8 cameras and small only 4 cameras. All video cameras will be cable connected to a central room located in premises of the office. We are doing e-portal for all government departments of Sindh. We have money for the Sindh Digital Technology Board. We've introduced the Sindh Cloud First policy under the Information Science and Technology Department. We are undertaking Google career certification programs. So a lot is being done in information technology, and we really like to move. In Archive and Preservation Department, the funds of rupees 38.75 million have been provided and development scheme for our activities. It will be completed in financial year 2024. This is a preservation of precious and sacred manuscripts. We are doing digitalization and web-based cataloging, and rupees 30 million has been allocated for that. Sindh Cultural Mart at Sindh Archives Department, 25.6 million were provided in the current financial year for this. This scheme, inshallah, will be completed this year. I'll just, I have the industries and small and medium enterprises. The Works and Services Department, I told you, we are, inshallah, going to build roads worth almost 150 billion rupees in the next financial year. We've got the funds available. Apart from that, we've got about 20 billion rupees, a little less than that, from the federal government on 4 very important roads, and inshallah work will start on that. For information advertisement and policy, budget estimate of 23-24 for relating to information advertisement policy have been proposed to be rupees 9.47 billion. A provision of 62.13 million has been kept for broadcast and social media monitoring services through NTC platform. Moreover, provision of 252 million has been allocated as grant and aid endowment funds for various press clubs and deserving journalists. Besides, 55 million rupees have been earmarked as grant and aid for Sindh Information Commission. Sir, there are lots of fiscal measures that we've taken for collection of property tax by local councils. We've devolved that to the local councils, and we've already started seeing very good results of that. We've got collection of taxes through alternate delivery channels and the sales tax on service. We are using this. So, I want superannuation pension, we've kept about 20 billion rupees against current year's allocation for that. I will not bother you. Debt servicing and interest payments, the local financing. I will just skip all this, and I also skip the fiscal governance reforms because they are all listed in the paper, in the speech, written speech. I will, before I get to the end of my speech, I will like to talk about certain fiscal monetary relief measures to neutralize the effects of soaring double-digit inflation. So before concluding my presentation today, I would like to reveal some of the relief measures adopted in next year's budget 2023-24 for the people of Sindh. 35% salaries बढ़ा रहे हैं ग्रेड 8 से 16 तक के पॉइंट्स की, 30% बढ़ा रहे हैं ग्रेड 17 से ऊपर की, और 17.5% पेंशनर्स की. ये जो इंक्रीज आप देखेंगे ये वही है जो फेडरल गवर्नमेंट ने कल अनाउंस किया है. लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ. पिछले 5 साल, पहले साल में यानी 2018-19 में 19-20 में सॉरी, हमने ग्रेड 1 से 15 तक की 15% बढ़ाई थी सैलरी. फेडरल गवर्नमेंट ने 10% बढ़ाई थी. अगले साल हमने 10% बढ़ाई और फेडरल गवर्नमेंट ने कितनी बढ़ाई? 0. ये मशहूर गवर्नमेंट जो थी ना, उससे अगला साल अभी भी वही गवर्नमेंट थी, हमने 20% बढ़ाई और उन्होंने 10% बढ़ाई. फिर पिछले साल गवर्नमेंट चेंज हुई, हमने भी 15%, फेडरल गवर्नमेंट ने भी 15%, और इस साल फेडरल गवर्नमेंट ने भी 35%.
اور ہم نے بھی 35%. اگر آپ ان 5 سال کا ٹوٹل لیں گے, آپ کو بتاؤں, ہماری سیلری ہماری امپلائیز کی جو گریڈ 1 سے 15 تک کے, وہ 188% بڑھی ہے. سوری 188% بڑھی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی, اور ہماری بڑی ہے 236%. یہ فرق ہے پاکستان بھی. اور آپ نے دیکھا جیسے ہی پاکستان پیپلز پارٹی فیڈرل گورنمنٹ میں آئی, وہاں پہ بھی پچھلے سال بھی 15% انکریز اور اس سال بھی 35% انکریز ہے. تو یہ ہال مارک ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا کہ ہم سوچتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو منیمم ویج ہے اس کے بارے میں بھی میں کچھ بتانا چاہوں گا. ہم نے پچھلے سال منیمم ویج 25,000 کی تھی, 17.5 سے 25 کی تھی پچھلے سال. فیڈرل گورنمنٹ ریلکٹنٹ تھی, لیکن وی اسٹوڈ آن گراؤنڈ, اور ہم نے کہا تھا, اور میاں شہباز شریف صاحب نے اپنی پہلی تقریر میں اس کو 25,000 کیا تھا. ہمیں پرابلمز ہوئے تھے اس لیے کہ اس وقت ہم نے ٹائم لگا تھا اس کو امپلیمنٹ کرنے میں, لیکن امپلیمنٹ ہو گئی. ہم نے آج کیبنٹ میٹنگ ہوئی, فیڈرل گورنمنٹ نے اس کو بڑھا کے 32,000 کر دیا ہے. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے اور یہ پروپوزل ہم دے رہے ہیں کہ آبویسلی یہ میرے کچھ انڈسٹریز کے دوست بھی میرے خیال ادھر آئے ہوئے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے پتہ ہے آپ کو اتنی پسند نہیں آئے گی بات, لیکن میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں امپلائیز کو پیسے دیں گے, آپ کی ثواب بھی ملے گا, پروڈکشن بھی بڑھے گی آپ کی. بیٹھے جتنی تنخواہ ہم اپنے گریڈ 1 سے 15 تک کے امپلائیز کی بڑھا رہے ہیں, یعنی 35%, ہم ریکویسٹ کریں گے اور میں لیبر منسٹر کو کہوں گا اس کو کریں کہ 35% بڑھائی جائے, اور منیمم ویج 33,750 روپے, 32,000 نہیں 33,750. جتنی اس جو یہ غریب حکومت ہے اتنا بڑھا رہی ہے, کم از کم اتنا تو آپ بھی بڑھائیں نا 35% اگلے سال کے لیے. تو آئی ہوپ ایم پی ایس اصل میں نند کمار کی وہ تھی, ایک ڈریم تھی کہ شاید نند کمار نے اپنے انٹرسٹ کی بات کر کی. آپ کی کمپنی کے لیے چیف منسٹر صاحب, آپ کی کمپنی کے لیے وی ہیو اے ٹیمپرری لیڈر آف دی اپوزیشن سو دیٹ آپ کی کمپنی رہے. ٹیمپرری ہم نے ان کو بٹھایا ہے. Sir, I will conclude. I know it's been almost 2 hours that I've been on my feet, and I'm very grateful to all of you. It's been after a very long time that I've been able to make my speech without disturbance. I remember the first year of my speech. آپ میں دے رہا ہوں نا, آپ میں دے رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں مجھے اپنا پہلا سال یاد ہے, یہ اس جگہ پہ 4 فٹ دور کھڑے ہو کے, اور جب میں اپنی بجٹ سپیچ کر رہا تھا تو مجھے وہ کہہ رہے تھے پتہ نہیں 10 دن 15 دن, آپ نے سنا ہوگا کیا اول فال بکرے تھے. میں تو ادھر ہی ہوں اللہ تعالیٰ کے احسان سے, اپنی پارٹی لیڈرشپ کے جیسے اپنے والدین کی وہ نظر نہیں آ رہے, وہ نظر نہیں آ رہے. میں انہیں انوائٹ کرتا ہوں آئیں, ہاؤس میں بیٹھے, جو جس نے قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیا ہوگا اس کو ہم کچھ نہیں کہیں گے, اس کو ہم کچھ نہیں کہیں گے, اور کہہ بھی نہیں سکتے کہ ہم لیکن جس نے قانون ہاتھ میں لیا اس کے ساتھ ہم سختی سے نپٹیں گے. ہم پہلے بھی نپٹے ہیں, ہم آگے جا کے بھی نپٹیں گے. یہ بہت کلیئر میسج ہے کہ آپ ملک کی سالمیت, ملک کے استحکام کو اس طریقے سے, اور ملک کی ادھر آپ سب کو نو میں یاد ہے وہ بھائی وہ تمہارے کو اس ریڈ بس نے کیا نقصان تمہارا پہنچایا تھا جس کو تم نے جلا دیا, یا تمہیں اے ڈی کی ایمبولینس کیا تنگ کرتی تھی, اے ڈی کی جلائی تھی اے ڈی والی, یا پولیس کی گاڑیاں جلانے میں تمہیں کیا شوق کیا مزہ آ رہا تھا. تو واٹر بورڈ کی گاڑیاں تو ان کو نہیں چھوڑیں گے, یہ بہت کلیئر میسج ہے. ہاں باقی سب جو لا ابائڈنگ سٹیزنز ہیں وہ آئیں بیٹھے ہمارے ساتھ, تو کچھ نہیں کہے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میں ادھر ہی ہوں, آئی ایم ہیئر اینڈ آئی ایم ہیئر ٹو اسٹے. آپ کو بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں کنکلوڈ کرنا چاہ رہا ہوں, اور میں چاہ رہا ہوں مسٹر اسپیکر, لیٹ اس سیلیبریٹ دی اچیومنٹس آف دا پاسٹ 5 years.
applauding the transformative impact on the life of common man through natural impediments had enormous diminishing effect, coupled with the trickle-down effect of global economic nosedive, an environment of political and social uncertainty. Nonetheless, there is always a silver lining under dark clouds. Pakistan People's Party has always lived up to the expectations of the people. In return, the people of this great province of Sindh has also bestowed us with the crown of their trust, support and affection. Together, we have laid the foundation of glimmering future, where opportunities are abound and prosperity knows no bounds. As we forge ahead, let us remain steadfast in our resolve, knowing that with determination, collaboration and shared vision, we will overcome any obstacle that comes our way. The journey has been arduous, but the reward will be immeasurable. Mr. Speaker, sir, I pray to Almighty Allah that our land, our beloved country and democracy be protected from dangers and challenges that we are facing. May democratic forces always rise and shine in this country. May Almighty Allah bestow us with courage and capability to serve the people of our motherland, Sindh, on the vision and principles set forth by our founding father, Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, Qaid-e-Awam Shaheed Zulfikar Ali Bhutto, and Qaid-e-Jamhuriyat Shaheed Mohtarama Benazir Bhutto. Sir, with the leadership that we have in this country, with the young leadership, I'm sure the next several decades look very bright. वो जो थी हमारी जो हमारी इसमें उर्दू में लिखे होंगे मेरे शेर तो मैं जो हमने जो देखा ये मुश्किलात आई हैं, मुझे पूरा यकीन है कि हम अपनी लीडरशिप के अंदर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की लीडरशिप में इस सूबे को और इस मुल्क को बेहतर फ्यूचर की तरफ ले जाएंगे और बहुत बेहतर नेक्स्ट फ्यू डेकेड्स हम में से पता नहीं कितने इधर होंगे, लेकिन मैं अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक बहुत अच्छा पाकिस्तान देख रहा हूँ, इसलिए कि हमारे पास वो लीडरशिप है जो अगले 30 से 40 साल तक इस मुल्क को लीड करेगी और इंशाअल्लाह ताला वो लीडरशिप हमें कामयाब करेगी। मैं स्पीकर साहब अभी वाइंडिंग अप स्पीच भी होगी, मुझे उम्मीद है कि इस दफे मुझे करने दी जाएगी और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सारे जो मेरे ऑपोजिशन के दोस्त हैं, उन्होंने तहम्मुल से सुना। आज बड़ा मजा आया, आपको भी मजा आया होगा बहुत सालों बाद कि एक स्पीच चल रही है और सब बैठ के सुन रहे हैं। जो एक माहौल पैदा हो गया था इस सूबाई असेंबली में, अल्लाह ताला का लाख एहसान है कि वो खत्म हो गया। डेकोरम में सबने सुना है।